We have another rescue story here from Western Ethiopia. Brother Brahanu has the story of listening, discerning the voice of the Lord, obeying with risk-taking obedience, and then seeing God do the miraculous. Brother Brahanu, what's your story? እኔ የሚመሰክረው ያው አንድ አገር ላይ ለአገልግሎት ለኮንፈረንስ አገልግሎት እጄ እግዚአብሔር የሰራውን ስራ ነው የሚመሰክረው። This is a testimony of one of our ministry engagement and what the Lord has done through me. ኮንፈረንሱ ለ3 ቀን ነበር። This is a conference for 3 days. በመጀመሪያ ቀን ላይ ሰዎች ኃይለኛ የንስሐ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት የመውደቅ ጊዜ ነበር። The first day the Lord gave a time of confession, repentance and transformation of heart. ሁለተኛ ቀን ላይ ሰዎች በጣም ይታጠቁ ነበር በእግዚአብሔር ቃል። The third day the Lord empowered them through the words and people get in the word of God. እና መጨረሻ ላይ ግን ሰዎች እንዲፈወሱ ግብዣ አድርገን እየጸለይን ነበር። So on the third day the Spirit of the Lord led me to pray for healings and deliverance. ስንጸልይ ከአእምሮአችን ከግምታችን በላይ ነበረ። የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ በጉባኤ ላይ ነበር። As we pray, mighty wind of the Holy Spirit was on the congregation and things which happened was beyond our expectation and what we really expect. ሁለት ነገሮች በጋራ ይሆኑ ነበር። There are two things happening at the same time. ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ እሳት እየተሞሉ አዲስ ቋንቋ ይናገሩ ነበር። People filled by the Holy Spirit and speak in new tongues. አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ይፈወሱ አጋንንትም ከሰዎች ውስጥ ይጮሃሉ። Some people delivered, healed and demon manifested. ከዛ መሃል አንድ ሴት እንዲህ ሰውነቷን በሻሽ ተጠቅልላ ወርቃ ጉባኤ ውስጥ አያታለሁ። One of the ladies who fall on the ground I saw and the Holy Spirit indicated me to look at her. ከዛ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ለዛች ሴት ከዛ ጉባኤ መካከል እንዲጸልይ ወደዛ ይመራኛል። The Lord led me to pray for that lady. So I went to this lady and I asked her to uncover because she covered her the whole head and so I asked her to uncover her. ከዛ በኋላ ገልጬ ሰውነቷ በሙሉ ቆስሏል። ይሄ ጸጉሯ ምንም የለም ማለት She was willing to uncover but when she uncovered her head it is full of open sore. ሽታ አለው። Has some smell as well. አይመችም ማለት ወደ አእምሮ ስንመለስ ወደ ላይ ሁሉ እስከማለት I'm like almost about to vomit because what I feel I sense and experience in my emotion is totally very much difficult. ግን መንፈስ ቅዱስ በእኔ ላይ መጣና እንዳለቅስ እንድራራ But the Holy Spirit gave me empathy and trying like crying with her. I start like very emotional. ውስጤ ራራ በቃ ማለት የሷ ነገር በእኔ ላይ መጣና ሸክም ሆነብኝ። I think her wound like almost I felt it and I start crying myself. እና በቃ ያንን ርህራሄን መንፈስ ቅዱስ ሂድና ንካት እጠባት ትድናለ የሚል እግዚአብሔር በዛ ርህራሄ ውስጥ እሷን እንደሚነካ ተናገረኝ። While I was that emotional empathy, the Spirit of God specifically asked me if I lay my hand on her head, even wash that open sore. በጣም እርግጠኛ ነበርኩ። ስለዚህ ጉባኤ ሁሉ ሌላ ጸሎት ትቶ ወደሷ ትኩረት እንዲያደርግ መንፈስ ቅዱስ ሌሎችም በጸሎት እንዲጋብዙ ለነሱም እምነት እንዲሆን መንፈስ ቅዱስ ስትሮንግ በተለየ ሁኔታ ወደኔ መጣ። I felt the strong feel of the Holy Spirit on me and I asked all the congregation to look at what God the Lord is going to do on this lady. እግዚአብሔር ይሄን መፈወስ ይችላል ለህዝቡ ጮኸ። አዎ ይችላል። I asked if the Lord can heal this lady and the whole congregation was shouting and saying yes the Lord can heal her. ከዛ በኋላ ውሃ ጨምሬ ጸለይኩላት አጠብኳት። So I asked to bring me water. I washed her head in my hands that open sore while people are watching. ከዛ በኋላ መንፈስ ከውስጧ ጮኸ ወጣ። Immediately the demon manifested from her and casted in the name of Jesus. ያቺ ሴት ነፃ ወጣች and she became free in the spirit. አገባች and that lady became totally free and she get married
ከአመት በኋላ ያንን ጸጉሯን የመጀመሪያውንና ሁለተኛውን በእንትን አርጋ ላከችልኝ። So a year later, she sent me a picture of the previous sore wound and then the newly grown hair. እና እግዚአብሔር እንደዛ አይነት ተአምር በበኬ በሚባል በምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ አድርጓል። The Lord has done amazing things. እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ሁሉ ጊዜ God is ይሰራል። at work. በተለይ እኛ በሱ መገኘት ከሱ ጋር የጠበቀ ህብረት ሲኖረን When we are in His presence and listen to Him, ለሱ ለመታዘዝ ጆሮአችን ክፍት willing ሲሆን to obey God. ንቁ እሱ ያለንን And when the Lord says touch, you touch, እግዚአብሔር ይፈውሳል። the Lord heals. ያን ነገር ያደረገው የተለየ ተአምር ፈዋሽ አገልጋይ ስለሆንኩ አይደለም። That healing happened not because I'm a special leader or a special pastor. ግን በዛ መታዘዝ ውስጥ እግዚአብሔር ሰዎችን ሲረዳ ብዙ I አይነት obeyed ተአምራቶችን the አይቻለሁ። voice of the Holy Spirit. እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። I thank God. ክብሩን እሱ ይውሰዳ። All glory to God. Thank you, Berhanu. That last reminder is very important. Any one of us can listen, obey, step out with risk-taking obedience, and be an instrument through which God does the miraculous. Thank you for sharing your story with us. Thank you for listening and obeying, and we give God all the glory as you do. Amen.